Good evening, buenas noches. Or in Portuguese, boa noite. I'm Roger Godin. I think I've met and I've seen all of you. I'm the principal here at Central Ridge. It's been my pleasure to be the principal here for many years. This is a great community because of parents like all of you and the kids that you guys send to us. So we really just thank you for your participation in this past program. I think it's been hopefully good information for all of you. From my conversations with some of you, I've heard only positive things. Buenas noches, yo me llamo Chadwick Anderson, yo soy un director del nivel del distrito. Tenemos aquí al director de Sunset Ridge, Roger Godin, y él está felicitando a todos por su participación en el programa, por asistir a las clases y por dedicarse en la educación de sus queridos hijos. I'm going to do a few just introductions first. We'll just kind of go around. First is Nick Chancho, our assistant principal, and then our teachers. Yep. Then you guys have great teachers. I probably don't have to introduce them, but I'm going to do that at this time. So first one is Gloria. She's coming. Rosalinda, back here. Whoa. Jose. And Amanda. I know a lot of you know Claudia. Claudia can't be here. She had to go back for a family emergency back in Colombia, so she won't be here with us tonight. Señor Godin presentó a los maestros del programa y también al subdirector, señor Chancho. Desafortunadamente, nuestra amiga Claudia no puede asistir esta noche, está en ruta a Colombia. Esta mañana se falleció su papá. Entonces tenemos a ella en nuestros corazones. All right, I think I'm going to turn it over to Mr. Anderson. I was going to say Dr. Anderson, everyone's a doctor. Yeah. To Mr. Chad Anderson, who's one of our directors of the school district. He has a few words to say on behalf of Westminster Public Schools. Gracias. I would just like to say that this program has been going on now, I believe, for 6 years, and we've been in different schools. We've seen a lot of really great success from the parents who have participated in the program, both in English and in Spanish. Quisiera decir que hemos tenido este programa PAS en el distrito por, pienso que son 6 años. Empezó en la escuela donde yo era director, Scott Carpenter Middle School, fue la primera escuela en donde tuvimos PAS. Y en estos 6 años hemos visto mucho éxito, mucha alegría y mucho aprendizaje también de los padres que han participado. Vamos a seguir adelante en la escuela Flynn, que está cercana, y en el próximo año vamos a tener el programa en la escuela secundaria Westminster High School. So just want to say that it's been just a great success for the time that we've had this program. We've seen a lot of we've seen increased parent participation. We've seen increased student achievement and growth as a result of this program, and we are going to continue doing this because it's the right thing for us to do. The next session will be at Flynn. It's a school that's pretty close here, and then in the fall we will hold the PAS program at Westminster High School. Really excited to see how that works with those schools as well. But I just want to say, you guys, thank you so much for being involved in your children's education, and thank you for your dedication to their success in the future. Quisiera felicitarles y decirles muchas gracias por involucrarse en la educación de sus hijos y por dedicarse en el éxito que sus hijos van a tener cuando sean adultos. Great, thank you. So our next thing is we have some speakers. We're going to start first with one of our teacher speakers. So we have Jose. Welcome, Jose. Okay,
Hello everyone, my name is Jose and I am one of the facilitators this year. I would like to thank every single one of you for attending the graduation which all of you have worked so hard for. A little about me is I was a student at WPS. I went to the middle school at Shaw Heights and I graduated from Westminster High School last year. I am now a first-generation student in college getting a phlebotomy certification. All of this would not have been possible without the help and support of my parents. A little about my parents is that they never went to college, not because they didn't want to, but because they didn't have the opportunity and the help that we have nowadays. When the class was fairly new, my parents heard of it from one of my parent-teacher conferences. I was in 6th grade and was not doing so great grade-wise. For reference, I was in the 6th grade, as I said before, but was reading and writing at a 4th grade level. They didn't know this information because I was too embarrassed and scared to tell them. With the help of this program, my parents were able to check my grades and use the knowledge they were taught to better help me advance in my educational career. For that, I was very grateful, and I truly believe if my parents hadn't taken the past class, I would not be where I am today. So that is why I decided to give back to this program and share my experience. Again, I thank you all for coming tonight, and you don't even know the big of an accomplishment that you have achieved tonight. So thank you and congratulations to you guys. Ando llorando un poquito, perdón. Ok, perdónenme, no sé todas las palabras en español, pero voy a tratar mi mejor. Voy a hablar un poquito de Spanglish. Hola a todos, mi nombre es José y soy uno de los facilitadores de este año. Me gustaría agradecer a cada uno de ustedes por asistir a la graduación por la que han trabajado tan duro. Un poco sobre mí fui estudiante en WPS, fui a la escuela secundaria en Shaw Heights y me gradué de la escuela de Westminster High School el año pasado. Ahora soy un estudiante de primera generación en la universidad obteniendo mi certificado de flebotomista. Todo esto no hubiera sido posible sin la ayuda y el apoyo de mis padres. Por poco saber mis padres es que nunca fueron a la universidad, no porque no quisieron, sino porque no tuvieron la oportunidad ni la ayuda que tenemos hoy en día. Cuando la clase Paz era bastante nueva, mis padres se encontraron en una de nuestras parent-teacher conferences. Cuando la clase estaba en 6º grado y estaba yendo tan bien en cuanto no estaba haciendo un montón en mis calificaciones, fueron muy malas. En contexto, yo estaba en el 6º grado, como ha dicho antes, pero estaba escribiendo y estaba leyendo en un grado de un estudiante del 4º grado. Y cuando se enteraron mis padres, hicieron lo mejor que pudieron en su posibilidad con el programa que le han enseñado. Y con eso, con la ayuda de este programa, mis padres pudieron verificar mis calificaciones y usarlo en lo mejor que pudieron. Por eso estuve muy lleno y a decir, bien agradecidos que mis padres han tomado esta clase, porque sin ellos yo pienso que no estaría donde estoy hoy. Y les quería decir que no es algo bien chiquito estar aquí, es un logro muy grande por ustedes estar aquí hoy. Y felicidades y muchas gracias por estar aquí esta noche. All right, so tonight we had some student speakers. Hoy teníamos unos estudiantes que escribieron su propia speech. Today we will start with Katie
Tuttle. All right. Hoy vamos a empezar con Katie Tuttle. Un aplauso. Hi, my name is Katie. I have 2 children at Sunset, and one's in 5th grade and the other one's in 1st. This is our 2nd year at Sunset, and it is our choice school, although it was hard for everyone due to the pandemic. Our family had some issues with learning and behavioral issues, some other stuff throughout the year, and it seemed like a really long year. And so when I ended up finding out about, PASS, I became really intrigued, and I honestly wasn't sure what to expect. I assumed that it was going to be a class on how to get the kids to college. I had always heard that the more you learn, the more you earn. And it was drilled inside my head throughout the schooling that good grades and you meeting your requirements for college with good studies and good work habits, you get there. So of course I thought that PASS was how you got your kids prepared for school. And I learned that it was so much more. And it turned out to be so intriguing because I didn't realize that kids at the age of in 3rd grade, if they're behind on reading, then they're actually 2 grades behind. And that was really surprising to me because I didn't realize that, they were learning to read, and then after 3rd grade, they were reading to learn. So that was really surprising, and I was so unaware of that. So as soon as I found that out, we amped up a lot of reading in our house, but the amount of information that they were able to actually put into this course is actually just mind-boggling. It did make me look at how I was communicating with the school and how I was communicating with the kids, and it actually really helped me to collaborate between home and school and make it easier to actually feel more confident just as a parent. So it helped us grow a stronger bond. So I'm very thankful to be in a class with parents that were fully, relatable and that I could learn from. It was nice to hear about the other parents' questions and concerns that they had, because they were questions and concerns that I also had. One of the biggest concerns was that how I was wanting to know how I could keep track of assignments and the tests that the kids were having, or to even understand, how they were progressing. So I was unaware of Empower, and I didn't even know that you could log in until the course, so that was really exciting. And then I was able to actually look at it prior to going to the parent-teacher conferences, and the teachers, before just laid out all this paper and had you look at all these charts that you really didn't know what they were actually saying. So it made me more confident as a parent to actually know what was going on. And, it was nice to let me help, with the teachers and let the kids succeed. And I felt like I was actually able to go through Empower and learn more about what was going on. I understand that the statistics of kids dropping out at the age of 16 is way higher than we would all like to admit. But with the way that Westminster was able to get the community involved and work on the competency-based education, where they're constantly trying to find ways to make sure that our kids succeed, I'm grateful for that, because it's amazing. The coolest part is that the kids don't have to necessarily go to college, but that they're vocational schools and alternative options for the kids to continue to succeed. And we as parents just need to be involved so that our children can have self-esteem and a drive to get themselves there. And we all just need to continue to foster the ideals of PASS and be great role models and show the kids what the school is and how important it is to us, and show them that we're always behind them. Buenas tardes, yo soy Gloria Sánchez, una de las facilitadoras de la programación en español por la mañana. Y yo voy a traducir el ensayo que escribió Katie. Hola, mi nombre es Katie. Tengo 2 años acá en Sunset Ridge, uno en 5º grado y otro
dos niños, acá en Sunset Ridge, uno en 5º grado y otro en 1er grado. Este es nuestro 2º año en Sunset. Sunset es nuestra escuela por elección. Aunque fue duro para todos en la escuela el año pasado, ajustarnos después de regresar de la pandemia, nuestra familia tuvo algunos problemas de aprendizaje y comportamiento y otras cosas durante el año que hizo que viéramos el año más largo. Cuando el año terminó, nuestra familia quedó con recuerdos de un entendimiento inestable de lo que era la escuela. Y como padre muy desinflada, así que cuando escuché de Paz, me intrigó. Honestamente no estaba segura qué esperar. Asumí que iba a ser una clase de cómo hacer que los niños fueran a la universidad. Yo siempre he escuchado que a mayor conocimiento se gana más. Pensaba en mi época escolar, buenas calificaciones y cómo completar los requerimientos para la universidad que empiezan con buenos hábitos de estudio y de trabajo. Así que por supuesto pensé que Paz era cómo hacer que los niños se prepararan para la universidad. Aprendí que era mucho más y se convirtió en una clase mucho más intrigante. ¿Quién hubiera sabido que si un niño de 3er grado está atrasado en lectura, entonces está 2 grados atrás? Ya que en 3er grado aprenden a leer y después del 3er grado ellos leen para aprender. Esto era algo que yo no sabía, así que el tiempo de lectura se ha incrementado en mi casa. La cantidad de información que este curso ofrece abre la mente y me hizo ver cómo me estaba comunicando con la escuela, los maestros y hasta mis niños. Aprender cómo colaborar entre el hogar y la escuela ha sido fácil y me ha ayudado a tener más comunicación con los niños, lo que nos ha ayudado a crecer y a estrechar nuestros vínculos. Estoy muy agradecida de haber estado en una clase con padres con los que me puedo relacionar y aprender de ellos. Fue agradable escuchar otras preguntas de los padres y preocupaciones que eran las mismas que las mías. Una de las principales preocupaciones que yo tenía era cómo hacer seguimiento a las tareas y a las pruebas que los niños tenían, o aún más, entender en qué punto están y cómo progresan. No conocía Empower ni cómo entrar a él. Hasta este curso pensé que la única forma de saber cómo estaban los niños era asistiendo a la conferencia de padres y maestros, y la maestra me daba todos esos papeles, explicaba la mitad de ellos y proporcionaba información que no tenía sentido. Pero ahora, después del curso, cuando fui a la conferencia de padres y maestros, me sentí más confiada en preguntar cómo podía ayudar a la maestra en el éxito de mis hijos. Pude entrar en Empower antes de la reunión y generar preguntas que beneficiaban a todos. Entiendo que estadísticamente los niños que se retiran de la escuela son de 16 años, algo que no queremos admitir, pero con la forma en que Westminster hace que la comunidad se incluya debido a la educación basada en capacitación, se aseguran constantemente de que los niños sean exitosos. Estoy agradecida porque todo esto es increíble. Lo más interesante es que los niños no necesariamente tienen que ir a la universidad. Hay institutos vocacionales y opciones alternativas para que los niños sigan siendo exitosos. Como padres necesitamos involucrarnos así sea que nuestros hijos puedan tener una alta autoestima y llegar acá. Solo necesitamos continuar con las ideales de Paz y ser un ejemplo. Mostrar a nuestros hijos que lo que hacen en la escuela es importante y que siempre estaremos apoyándolos. Thank you so much. The next person we're going to have speaking today will be Nikki. Thank you. Hi, my name is Nikki Moen. I have a 13-year-old 8th grader and a 10-year-old 5th grader. I have been involved in my children's education since pre-K. I also have been on the PTA for 9 years. I have taken other parenting classes through the district. The past class has given me tools to navigate the system in our district, the Infinite Campus, and Empower. These tools help me to know my children's progress. In our past class, we practiced talking to our children to find out their goals with school and encourage them to pursue their goals. Communication is key with my children, with their teachers, with the principal, and with school advisors. There is help if you ask for it. College or technical school is possible. I am proud that I attended this class, and I look forward to the next class level
when my children are in high school. Hola, voy a estar traduciendo para Nikki. Hola, mi nombre es Nikki Moen. Tengo un estudiante de 13 años de 8 grado y otro de 10 años de 5º grado. He estado involucrada en la educación de mis niños desde de pre-kinder. También he estado en la asociación de padres por 9 años. He tomado otras clases de educación para padres en el distrito. Las clases de paz me han dado la Ok, vamos a continuar. Las clases de paz me han dado las herramientas para navegar el sistema que el distrito escolar usa. Infinite Campus y Empower. Estas herramientas me ayudan a conocer el progreso. En nuestra clase de paz practicamos hablar con nuestros niños para encontrar sus objetivos en la escuela y apoyarlos a alcanzar sus objetivos. La clave es comunicación con mis niños, con los maestros, el director y la consejería de la escuela. Hay ayuda si usted la pide. Es posible la universidad o el colegio técnico. Estoy orgullosa de haber asistido a esta clase y buscar un próximo nivel cuando mi niño esté en la preparatoria. Next parent, Leslie. Mi nombre es Leslie. Yeah. Hola, mi nombre es Leslie y tenemos un niño en kinder y pues por ser el primero no teníamos el conocimiento de cómo poder ayudar a nuestro hijo en esta nueva etapa de su vida. Pero gracias a este programa hemos aprendido a darle ese apoyo moral y académico que él necesita. Realmente estamos agradecidos por esta oportunidad que se nos ha brindado de aprender junto a ustedes y junto a nuestros hijos tantas cosas nuevas cada día. Aprendimos cómo ayudar a nuestro hijo en el sistema educativo y cómo funciona el sistema escolar en Colorado. Aprendimos cómo prepararlo para que vayan a la universidad y de lo importante que es que se logren graduar de ella. ¿Para qué nos sirvieron y en qué nos ayudaron los talleres del programa? Nos ayudaron a estar presentes en la vida estudiantil de nuestro hijo y a darnos cuenta de lo importante que es saber escuchar y motivarlos a ser buenos estudiantes, porque nosotros los padres en el hogar somos la base fundamental para crear unos niños que tengan valores y con la ayuda de los maestros, ellos logren ser unos jóvenes exitosos en el futuro. Sinceros agradecimientos al programa Paz. All right, I'm going to give the English translation to that. As parents of a kindergarten boy, we did not have the knowledge on how to help our kid in this new stage of life, but thanks to this program, we learned how to give him moral and academic support. Really, we are thankful for the opportunity given to us to learn with our kids many new things every day. We learned how to help our son with the school system, how the school system works in Colorado, and how to support him to go and graduate from the university. Why were the program workshops useful? They helped us to be present in our students' life and to notice the importance of knowing how to listen and motivate them to be good students. We know that as parents at home, we are the fundamental base to make kids with values, and with the teachers, help make them successful in the future. Sincere thanks to PASS. All right, good job. Ok, ahora va a pasar Wendy Merlos. Yay. ¡Woo! Ella es la representante de mi salón, mi clase de la mañana. Buenas tardes a todos, mi nombre es Wendy Merlos, tengo un niño en 4º grado y 1er grado. Es un gusto poder representar al grupo de la clase de Paz por la mañana. Me llevo un gran aprendizaje y espero que todos los padres que participamos en las clases pensemos igual y lo pongamos en práctica. Doy gracias a nuestras maestras por estas grandiosas clases, por su tiempo, paciencia y entrega por compartir este valioso conocimiento con todos nosotros. Me llevo un gran aprendizaje y el más importante entre tantos puntos es tener el tiempo con nuestros hijos e involucrarnos más en la área académica de su vida.
ya que es muy importante formar hijos que lleguen a cumplir sus sueños y nosotros ser parte de ellos. Como sabemos y aprendimos en las clases y se quedó muy marcado en mi mente, el tercer grado es muy importante, que marca un antes y un después en la escalera académica. Apoyemos a nuestros hijos a poder lograr que tengan un gran rendimiento. Nuestro estado de Colorado necesita estudiantes emprendedores sin que haya necesidad de traer extranjeros. Ayudemos a nuestros hijos a sentirse seguros de sí mismos. Debemos de darle reconocimiento por sus logros. Tomemos seriamente sus ideas, emociones y sentimientos. Ayudarlos a tener expectativas razonables los ayudará a que puedan lograr el éxito. Nuestra influencia es muy importante en la formación de la autoestima. Si ellos tienen su autoestima alto, su rendimiento académico será un éxito. Es muy importante estar informados de los estándares académicos en las evaluaciones que se les realizan. La formación obtenida de estas evaluaciones permite que sepamos el progreso que ellos están teniendo. Los estándares académicos de Colorado, conocidos como medidas de éxito académico, CIMAS por sus siglas en inglés, son administradas todos los años en la primavera. Es muy importante la asistencia de nuestros hijos, apoyemos la escuela, la lectura es un factor súper importante, ayudémosle a que se apasionen por la lectura y menos tecnología. La etapa de la escuela primaria es muy importante. En ella se construye la base del conocimiento que nuestros hijos necesitarán para poder ir a la universidad. Es importante enseñarles aún desde pequeños la importancia de ir a la universidad. Tendrán un mejor empleo, mayores conocimientos y ganarán mejores salarios. Tendrán mejores relaciones en el ámbito profesional y sin duda tendrán grandiosas experiencias. El factor más importante en el éxito académico es nuestra participación. Esforcémonos junto con ellos y agarrados de la mano con ellos, seguro alcanzarán el éxito. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Wendy. Okay, so I'm going to do the English version. I'm going to try to do my best because we were having a little bit of difficulty with the translation. So I'm winging it, so bear with me. All right, so good afternoon to all present. It is a pleasure to be able to represent the morning group of the past class. I am taking away with me a great learning experience, and I hope that all the parents who participate in the classes think the same and will be able to put into practice the things that we've learned. I thank our teachers for these great classes, for their time, their patience, and dedication for sharing this valuable knowledge with everyone. I take a great learning, and one of the most important among so many points is to have the time with our children and to get more involved in the academic area of their lives, since it is very important to raise children who come to fulfill their dreams and for us to be part of them. As we know and learned in the classes, that the third grade was very marked in my mind. It's very important that it marks the before and after in this academic ladder. We will support our children and be able to achieve. I'm so sorry, this is choppy. Let me go with the Spanish one. Let's support our children so that they can reach all of their great potential. Our state, the state of Colorado needs students that are enterprises, entrepreneurs. This way we don't have a need to be bringing in foreigners from other places. Let's help our children to feel secure and sure of themselves. We must give them recognitions for all of their achievements. Let's take their ideas seriously, value their emotions and their sentiments. Let's help them have reasonable expectations and help them reach success. Our influence is very important in the formation of their self-esteem. If they have a good self-esteem, a high self-esteem, they will also have a high success rate academically. This will be their success. It is very important that we are very informed of the academic standards and the evaluations that children are evaluated on and what they realize in school. This information provided by these evaluations will allow us to know
the progress that our child is having in school. It allows us to learn about the academic standards that Colorado has set as measures of success, of academic success, such as the CMAS. These are for its, I just lost the words, for acronym in English. And these tests are administered every year during the spring. It's very important that we support the attendance of our children in school. Reading is a huge factor, very important, and we've got to help them become very passionate about reading and having less technology. The stage of elementary school is quite important because during this stage is where all the bases are formed. It's a base or foundation of learning, and this is what our children need to be able to set the stage to go to university. It's very important to show them from a very early age that it's important to go to pursue post-secondary education and go to a university so that this way they can have a better job, better employment, more knowledge, they can have a better wage, and they'll have better relations and connections in their professional environment, and without a doubt, have way greater experiences. The most important factor to academic success is our participation, and together we can enforce this with them, and holding their hands, hand in hand, we can be sure that they will reach success. Thank you very much. Thank you, everyone. Gracias, Wendy. So next up, I'm going to invite back Mr. Rogers for our closing speech. Thank you so much. So what we're going to do before I close us and get you over there to get some food is we're going to hand out certificates. So we have a certificate of graduation for all of the parents. And a lot of parents were here every single day. Perfect attendance, which is awesome. So I'll let Jose and Amanda come up. Yes, come up, teachers. Let's all come up. Mr. Chancho, come up, and we will greet everybody as they get their certificates. So antes que terminemos la noche, vamos a presentar sus certificados y agradecimientos para todos que han tenido también perfecta atendencia. So voy a empezar yo. I was in morning class with the English students, so I would like to call up first Maria Escudero. Yeah. Congratulations. Perfect attendance. All right. Next up, Nicole Moen. Woo! Thank you. Congratulations. And then I'm going to pass on to Amanda. All right, and mine's right up front, Miss Katie Tuttle. Come on up, Miss Katie. Woo! She had perfect attendance. Perfect attendance, Katie. Congratulations. Here. The only one from our class. Yeah. Okay. Yeah? Oh, it's my turn? Uh-huh. These are mine now. Oh. Rosa Mesa? Not everybody came tonight, so. Rosa Mesa? Yesenia Jara? Un aplauso. Flor Chaparro? Oh. Felicidades. Gracias. This one's mine. Este es mío. Yes. Yo sé que no está. Omar Ortiz. Carlos Paz. Carlos Paz está enfermo. Pasa la esposa. Oh, yeah. You have more? Leslie? Is that her? Yeah.
So, hold on. Leslie. Pase otra vez. Adriana Guerrero. Felicidades. Gracias. Unos están más abajo. ¿Quieres que me pases? Ok, no. Espérame. Lisbeth González. Felicidades. Freddy Reyes. Ya. Primero uno. Oye, ¿se va a llevar dos? Sí. El esposo no vino tampoco. Ya. Pero ahorita la llamo. Liliana. Liliana Segovia. Those are the only ones. Liliana's mine, okay? Felicidades. Ay, claro que sí. Hi, baby. Felicidades. Ay, disculpen, es que los tenemos revueltos. Ok, vamos a seguir llamando. Brenda Ruiz. No está, pero felicidades. Ah, sí está. Disculpa, pasa. Felicidades. Felicidades. Graciela Ramírez. ¿No? Ok, felicidades a Graciela. Wendy Merlos. ¡Woo! Felicidades. Sandra Díaz Burciaga. ¡Woo! Empezar de este lado, felicidades. Buena oportunidad. Sí. Felicidades. Berenice Fernández. Berenice, ¿no está? Ok, felicidades a Berenice. Y Marta Zuleta. Felicidades, Zuleta. ¿Llevas estrés? 2. Ah, bueno, muchas felicidades. Muchas gracias a todos. Un aplauso a todos, felicidades, gracias por estar aquí. ¿Algo más que alguien quiera decir? Again, just say one more time, thank you, and we appreciate you guys doing this as students, being students here, and sending your kids to us. And we have one more day this week, right? So send all your kids to school tomorrow, Friday. Everybody, there is food, right? And a cake. If any of you want to get pictures of the cake, you better get it quickly because I think they're going to cut it and serve it around. All right, everybody have a great night, but get food and cake. Thank you all.